As Paul is saying this in verse 13, he quotes the promises of the Old Testament 4 times before writing that one verse. Pablo cita las promesas del Antiguo Testamento 4 veces antes de escribir el versículo 13. And more than any other gospel, Matthew reminds us that God's promises are true. Más que los otros evangelios, Mateo nos recuerda que las promesas de Dios son verdaderas. At the beginning of our series, we discovered how Jesus fulfilled the words of Isaiah in Matthew chapter 4 by being this great light, if you remember. En el principio de nuestra serie, describimos cómo Jesús cumplió las palabras de Isaías a ser un gran luz. ¿Recuerdan? En capítulo 4. In Matthew 3, Jesus invites John the Baptist and you and I to join with him to fulfill all righteousness. En Mateo 3, Jesús invita a Juan el Bautista y ustedes y a mí a unirnos con él para cumplir toda justicia. Fulfillment is a huge theme in Matthew, and we're going to encounter this in a lot of places, but we encounter it first in Matthew 1:22. Cumplimiento es un gran tema en Mateo, y vamos a ver en muchos diferentes lugares, pero lo encontramos primero en Mateo 1:22. It says all this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. The coming of Jesus is a genesis of how we hope in God. La venida de Jesús es un génesis en cómo tenemos esperanza en Dios. Matthew reminds us that Jesus fulfills the promises of God. Mateo nos recuerda que Jesús cumple las promesas de Dios. Paul urges us to believe in hope. Pablo nos urge a creer en la esperanza. Hope is a precious gift that the coming of Jesus provides. La esperanza es un regalo precioso que la venida de Jesús nos provee. Trusting in the God of hope and the promises fulfilled by Jesus is the greatest weapon against disappointment. Confiar en el Dios de esperanza y las promesas cumplidas por Jesús es el arma más grande contra la decepción.